components necessary to make jeans can travel up to 65,000 kilometers. Take a look. Jeans have become a global consumer object. They're worn and manufactured everywhere. 90 million pairs are sold in France alone every year. Despite its huge commercial success, one must remember that its production is spread over 4 continents, causing a direct impact on our environment. From when the cotton is harvested to when it's sewn together in Tunisia and then sent on to Europe, one pair of jeans will already have gone round the world 1.5 times. The transportation of these raw materials is not without consequence. Cargo transportation alone is responsible for 13% of our total carbon dioxide emissions. Charlotte Nita, a pollution rate surveyor for the Robin Hood Foundation, tells us more. Un jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre boutique. Tout ça, ça consomme bien entendu de l'énergie, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit aussi des particules de pollution atmosphérique, notamment dans le cadre du transport par voie maritime. Le fuel de propulsion des navires est généralement de mauvaise qualité. Donc c'est tout un cycle qu'on ignore puisque l'étiquette ne nous permet pas d'avoir la mesure du gigantisme et de la mondialisation du produit qu'on a entre les mains. To make one pair of jeans, you need 18 different elements from all over the world, all of which converge in a single assembly site like this one in Tunisia. Cotton from Mali for the cloth, indigo blue from Germany for the dye, copper from Namibia for the buttons, zinc from Australia for the rivets, pumice stone from Turkey for fading, and the zipper comes from Japan. On average, 12 countries are involved in the manufacturing of one pair of jeans, which is later sent from Tunisia towards Europe, Asia, and the United States. Agricultural activity uses as many chemicals as cotton farming does. This farming uses a quarter of the pesticide produced worldwide a year, often making the workers using them in high doses and without protection very ill. These pesticides have been prohibited in Europe in the past few years, but in India it's a booming market. Once the cotton is harvested, it's sent to the cotton mill in either Pakistan or Italy to be woven and dyed. The cloth then heads off to its final destination on the other side of the world. Fati is one of the country's leading manufacturers. On n'a pas franchement la traçabilité sur le médicament. On sait que ça provient un peu partout du monde, c'est un produit mondial. Ça peut venir d'Inde, du Pakistan, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, d'Afrique du Sud. Et après, donc, ils sont rassemblés, ils sont fabriqués dans des pays comme la Tunisie, le Maroc. The latest trend is faded jeans, and that's where the Turkish pumice stone comes in. Because of the ridiculous demands of our generation, these jeans, which are brand new, will in a couple of minutes be artificially made to look worn. A dozen workers will then wear, rip and tear them to make them look trendy. They'll undergo 50 different treatments. This is the most highly polluting stage of the manufacturing process, as it requires a lot of chemicals such as chlorine and potassium permanganate. Tunisian law requires new factories to equip themselves with water treatment stations. But many of the older factories don't comply with these environmental standards, like this factory on the outskirts of Tunis, which still expels its wastewater the old-fashioned way, continuing to pollute the rivers, the seas and the groundwater. Et juste derrière, et on comprend mieux quand on voit les rejets que certains industriels du jean se considèrent comme des industriels de la chimie. C'est-à-dire que dans ces eaux, on retrouve tous les résidus des différentes étapes de l'ennoblissement du textile, c'est-à-dire les produits qui sont mis pour la résistance au frottement du tissu, comme des formaldéhydes. On retrouve les résidus de teinture, parfois même les résidus des pesticides qui sont en amont dans les champs de coton. Et tout ça, si c'est pas traité, contamine la rivière, provoque des asphyxies, des mortalités massives de poissons, puis une perturbation totale de l'écosystème, comme on peut s'en rendre compte. La plupart des usines en Tunisie ont fait des gros efforts au cours des dernières années. Par contre, en Asie, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit ici est la règle dans le milieu asiatique et notamment en Inde. Living with pollution and health problems is the burden carried by many of the people who work in these factories and the cotton fields. One pair of jeans travels from country to country, leading to an ever-decreasing cost of production, all at the expense of the planet and the human